Hi everyone. Today is Friday, July 12th, and I'll talk a little bit about the day. Uh, mm, Last night, had a hard time kind of just having a complete night of sleep. So this morning, even though I wanted to get up, go to the gym, it was just difficult. But I went this evening at around 6:30, and so that ended up being kind of 5 days this week. So I went Monday for the cardio, and then the upper body on Tuesday, upper body on Thursday, the leg day on Wednesday, even though I had some difficulty with the sleep, kind of interrupted Wednesday. I mean, from Tuesday to Wednesday morning, but I went to the gym around 6 on Wednesday afternoon before going to the English conversation group practice. So I think the conversation I had with one of my coaches on Tuesday, when I was kind of meanwhile celebrating 1,500 days of speaking practice, and realizing with this, I make it a non-negotiable, and I was discussing this with a new student today in a class, and talking about kind of speaking practice, and having mentioned that there were some classes a few years ago and then kind of stopping, and more recently kind of wanting to work on English, wanting to work on practice, but it usually being at the kind of the bottom of the priority list, or I ran out of time for the day, so it just doesn't happen. And when that just continually is the case over a long period of time, then just nothing improves, nothing happens. So I started looking at, okay, well, what are the things that no matter what kind of happens each day? So we had a logical kind of conclusion that things like, okay, a shower, eating, washing dishes, taking care of family responsibilities, those kinds of things happen, no matter what. So how can we get language learning onto that list of those things that kind of no matter what it happened? And the word kind of motivation kept coming up, but at the same time I was trying to bring it back to, well, do we need motivation for the shower? Do we need motivation for eating? Do we need motivation for the dishes or something like that? So trying to remove motivation from the equation, so whether it's sunny outside, whether it's raining, whether it's hot, whether it's cold, whether I feel like it, whether I don't feel like it, those things that become a non-negotiable, just they happen no matter what. So kind of trying to make good on that conversation, and promising my coach that I wanted to be more consistent this week, and having that accountability, and telling at least more than one person of this was my intention. I want to be physically active and doing that. So holding myself accountable, and it was even a struggle this afternoon after kind of a long week with the classes and different things, and just getting to that point in the afternoon going oh, okay, I can relax, but I want to go to the gym, and
and then looking at these excuses that were popping up in my head of like, okay, well, I need to get some food, I need to get some lunch, dinner, but okay, I'll go to the gym, and then I'll do that. So just, okay, put the phone down, go. And so in terms of like regrets, I would say not going would be a bigger regret than here talking right now and saying, do I regret having gone to the gym? Now there are moments where like I did something on a muscle and I had take a couple days back off, or a muscle that just kind of it didn't quite feel right. I wouldn't say I regret. I would just think, okay, be careful that next time. But I would never, I would never make a comment to myself to say, okay, I regret having gone to the gym. It's usually the opposite, where I skipped, and then I'm like, okay, I'm interrupting that streak for the fitness. Overall, I am seeing improvements these past few months, and I want to keep building on those gains. So it's just the accountability and these promises, either to myself or that commitment, or to another person, to kind of mention like, hey, this is my plan, please check on me, or please kind of remind me, and kind of show that you care, that I'm not only doing this for myself, obviously, but if there are friends and coaches who kind of have knowledge of that's my plan, then that kind of keeps me those little reminders, especially when I might be indulging a temptation to I can rest, or I can do that tomorrow. But if somebody reminds me of like, hey, that's a priority for you, are these decisions, are these actions, are they aligned with that, or am I kind of, how am I showing up? If that's my goal, what decisions and actions are kind of aligned with that goal, or am I kind of, am I feeding a opposite of what I want out of some kind of discomfort or anxiety or some fear, or am I kind of feeding what I want to happen in the future? So am I building up this new person I want to kind of become through this repeated practice and these decisions? And they may feel a little uncomfortable at the beginning if they're not yet in place, if those routines are not right there. But little by little, that gets a little bit easier the more times I opt in for that habit I want to build. So these are just, again, little things that are on my mind. They're not really there anymore because of this kind of speaking practice on a daily basis. That part, I don't question it anymore. It's part of my lifestyle. Like every day I speak, and this reflection is just part of that, practicing the languages, of just including these introspection, self-reflection, self-improvement. How can I keep making things better little by little, and the nutrition, the fitness, the health, the sleep, all of those contribute, all of this for the kind of just a better, little by little, kind of a better lifestyle. And that's what I really love about the languages, is that it just allows me to kind of discuss all these different topics and bring them into the this umbrella of, okay, it's part of human thought, human experience, and just expressing those, verbalizing those thoughts in different languages. Hola a todos, hoy es el 12 de julio y hablo un poco de la
como contabilidad para hacer algo, por ejemplo, ir al gimnasio y hoy son 5 días que fui al gimnasio. 2 de esas veces que hubieran sido días faltados, fui en la tarde en lugar de la mañana. Si el sueño no era lo mejor y después de una conversación con uno de mis entrenadores de como, ok, pues ya, vente y si es necesario eh, como simplificar lo que estamos haciendo si es necesario, pero como 20. Entonces hice ese como promesa y también como a mí mismo de decir como, sí, quiero ser más constante con eso de nuevo porque logré en enero y febrero y luego en marzo me costó trabajo después de una salida de un sendero bastante retador y luego había como volviendo a eso como abril, mayo y luego unas interrupciones en junio, entonces sí hay todavía trabajos que hacer para la constancia. Otra vez, tengo muchos logros con el hecho de hablar todos los días, pero como he dicho en otras ocasiones, hablar no es lo mismo. No son los mismos músculos que uso para hacer ejercicio en el gimnasio o cuando estoy afuera en la naturaleza caminando. Y entonces como los obstáculos que me afectan en la mañana es el sueño y para llegar a eso, pues, ¿qué es mi rutina de la noche? Y si ese no funciona en la mañana, ok, ¿cómo puedo ir para la tarde y no faltar ese día? Entonces, hoy sí son 5 días. No era una rutina perfecta, pero por lo menos está hecha y la contabilidad de un entrenador y también contar esas cosas a unas personas que sí quiero ir y eso es mi prioridad y me recuerdan eso o preguntan sobre eso, entonces como sí me ayuda como en un momento débil de no faltar y no como tener los brazos cruzados y decir, pues ya, ni modo. También una conversación con una nueva alumna era sobre como qué son esas acciones cada día que son necesarios y sin negociar, y es decir, por ejemplo, como una ducha, comer, responsabilidades con la familia y cómo podemos hacer para tener como la práctica de un idioma o el ejercicio, por ejemplo, cómo hacer que esa acción esté en esa misma lista de las otras cosas que sí son invariables porque pues no depende del tiempo, como si hace frío, hace calor o hay sol o hay llueve o hay lluvia. Y, uh, y si entra el tema de la motivación, entonces digo, ¿cómo podemos quitar ese vínculo? Porque si todo depende de la motivación, entonces hay cosas que no estoy motivado para hacer, como a comer, pero sí es necesario. O no tengo motivación no sé, hacer una ducha, pero no, es mejor hacerlo que no, por cuestiones de higiene. Pero con ejercicio o un idioma, si no es una prioridad, es posible que te decimos, no tengo ganas, no lo voy a hacer. Y intento mejorar esa reacción o esa opción y decir, ok, bueno, no es una opción. ¿Cómo hago para hacer algo, pero no como
no al 100%, pero por lo menos he hecho algo y sigo después. Sí, eso es una reflexión que tengo hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 12 juillet et je suis en train de parler de la comptabilité parce que aujourd'hui j'ai réussi à aller au gymnase pour 5 fois cette semaine. Il y avait 2 fois que je suis allé le soir parce que j'avais mal dormi et j'avais un peu de mal à m'organiser le matin. Donc, je suis fier d'avoir fait ça, comme 5 fois. Et je réalise aussi, je me rends compte que c'est mieux d'avoir fait quelque chose que sauter le jour ou laisser tomber. Et il y a eu une conversation avec un des entraîneurs l'autre jour et j'essayais de tenir ma parole pour dire que, ok, j'ai envie de faire ça et d'être plus constant. Donc, il faut le montrer en allant. Et aujourd'hui, je suis allé il y a 2 heures parce que ce matin, c'était difficile après une nuit de sommeil, pas superbe. Et aussi, j'ai eu une conversation avec une nouvelle élève et on parlait de les choses qu'on fait tous les jours, par exemple comment prendre une douche ou manger ou les responsabilités en famille. Et j'essaie de dire comment faire pour que pratiquer une langue ou étudier soit partie de cette liste des choses qu'on fait tous les jours. Et il entrait dans cette conversation un peu le thème de motivation. Et j'essaye de dire qu'il faut enlever cet enchaînement ou dépendance sur la motivation parce que si on n'a pas envie, il y a des choses comme, je sais pas, prendre une douche, manger, et de toute façon, on le fait même si on est fatigué, on n'a pas envie, mais on ne va pas sauter une journée pour dire « Ah, j'avais pas envie de manger, donc ouais, bon, il vaut mieux manger ou dormir ou prendre une douche, des choses comme ça qui fait partie de cette liste. » Et donc, faire quelque chose malgré un manque de motivation, ça devient plus une question de discipline. Et j'essaie de développer un peu mieux ça pour l'exercice et aussi de trouver des gens qui sont plus motivés que moi dans ce domaine de l'exercice et voir, ok, comment ils font et comment ils continuent. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux continuer à améliorer. Hallo an alle, heute ist der 12. Tag im Juli und ich spreche ein bisschen darüber heute. Und heute bin ich ins Fitnessstudio gegangen am Abend. Es war meine 5. Es war mein 5. Mal diese Woche und zweimal bin ich im Abend gegangen. Es war schwierig im Morgen, zum Beispiel heute und Mittwoch. Aber Dienstag habe ich mit meinem
Coach gesprochen und wir haben gesagt, dass es ist besser, wenn komme ich und vielleicht ich kann etwas einfacher machen, wenn bin ich müde oder bin ich nicht klar für beginnen den Tag, aber ich bin gegangen, das ist richtig, 5 Male und ich bin glücklich mit es und ich habe auch mit einer neuen Studenten gesprochen und wir haben diskutieren, was machen wir jeden Tag und zum Beispiel ein Dusch oder Essen oder Zeit mit unseren Kindern. Und ich habe gefragt, warum nicht ein Fremdsprach zu lernen jeden Tag. Und wir haben über die Motivation diskutieren. Und ich denke, dass Motivation ist nicht sehr hilfreich. Wir müssen machen etwas ohne Motivation auch für viele Zeit, zum Beispiel und Dusch oder Essen. Ich denke, das ist es ist ohne Motivation. Motivation hilft, wenn als sind für Anfänger, aber für viele Zeit, ich denke, dass wir brauchen nicht Motivation. Ich denke, es ist besser Discipline für Habits. Und Accountability auch ist hilfreich. Zum Beispiel sagen jemanden, dass wir wollen etwas zu tun. Und ich habe es gesagt meinem Coach. Und deshalb bin ich in Fitnessstudio gegangen und das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 12 in giugno e parlo un po' del giorno che sono andato in palestra 5 volte questa settimana. È stato un po' difficile perché mercoledì e oggi non avevo dormito molto bene e per andare nella mattina non avevo potuto, per questo sono andato la sera e stasera sono andato e avevo parlato con un coach e abbiamo deciso che è meglio venire ogni giorno e quando non voglio e non sono awake o sono stanco, posso venire e
dire che ok, ho bisogno di fare una cosa più semplice um, e per questo voglio andare. E, ho parlato di questo con una nuova studentessa e abbiamo parlato anche della motivazione perché mi ha detto che vuole imparare l'inglese e praticare più e ho per contatto e ha, ha bisogno di motivazione per fare questo e abbiamo parlato un po' di cosa facciamo ogni giorno, per esempio a shower, una doccia, mangiare o tempo con la famiglia e non sempre abbiamo bisogno di motivazione per questo. È una cosa che facciamo ogni giorno e ehm, altra domanda è perché non possiamo dire che imparare una lingua fa parte di questa lista di cosa facciamo ogni giorno e penso che senza motivazione possiamo avere più di disciplina e come ho parlato sopra questo con una studentessa ho deciso che ok, devo andare in palestra per me e perché è un consiglio che ho dato e devo rispettare questo perché se no mi sento un po' di ipocrita e questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 12 июля и говорим поко о сегодня и также о этой неделе, потому что я был 5 раза в гимназии этой недели, и сегодня вечером я пошел, потому что сегодня утром это было мне трудно, я не спал хорошо. И в вторник я говорил с моим коучем, и он сказал мне, что okay, это лучше, когда я иду, и что можем мы вместе делать, если я устал, если я не спал хорошо, можно делать легче, и поэтому я решил, окей, sí, да, я хочу быть всегда, почти всегда, больше. И также у меня было новое занятие с студенткой, и мы говорим об этом также, и я спросил, что делает каждый день, и например, принять душ, поесть, иметь время со семьей. И я спросил, как делать, что учиться язык, также это каждый день. И говорил, объяснила немного, что мотивация
возможно. И думаю, что мы можем делать вещи без мотивации, потому что иногда, когда мы не имеют ее, это очень легко сказать, что сегодня нет. И я делаю это так же, когда я устал, и я не хочу пойти в гимназию. Но это лучше, когда я делаю это что-нибудь каждый день, и не делать ничего. Что-нибудь это лучше, чем ничего. И поэтому, как после этого разговора, я решил, окей, сейчас я хочу пойти в гимназию, это лучше, чем не идти. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.